Okay, this is Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 5, 27 and 28. Roku go nijunana nijugo hachi. Translation. For a few months, the sons of Pratapati Daksha drank only water and ate only air, thus undergoing great austerities. They recited this mantra: let us offer our respectful obeisance unto Narayan, the Supreme Personality of Godhead, who is always situated in his transcendental abode. Since he is the Supreme Person, Paramahansa, let us offer our respectful obeisances unto him. Purport. From these verses, it is apparent that the chanting of the Mahamantra, or the Vedic mantras, must be accompanied by severe austerities. In Kali Yuga, people cannot undergo severe austerities like these mentioned herein, drinking only water and eating only air for many months. One cannot imitate such a process. But at least one must undergo some austerity by giving up the four unwanted principles: illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Anyone can easily practice this tapasya. And then the chanting of the Hare Krishna mantra will be effective without delay. One should not give up the process of austerity. If possible, one should bathe in the waters of the Ganges or Jamuna, or in the absence of the Ganges or Jamuna, bathe in the waters of the ocean and sea. This is an item of austerity. Our Krishna conscious movement has therefore established two very large centers, one in Vrindavan and another in Mayapur, Navadvip. There one may bathe in the Ganges or Jamuna, chant the Hare Krishna mantra, and become perfect and return home back to Godhead. シラ・プラッパーダによる解説です。この説からマハーマントラやベーダのマントラを唱えるとともに厳しい修行も行わなければならないことがはっきりとわかる。カリユガは人々はここに述べられている厳しい苦行、何ヶ月間も水だけを飲み空気だけを食べることに耐えることはできない。このような方法を真似ることはできない。しかし少なくとも好ましくない4つの原則、つまり不正なセックスや肉食や糖水物の摂取やギャンブルをしない苦行には耐えられる。誰でもこのタパシュアは簡単に実行できる。それからハレークリシナマントラを唱えるとその効果がすぐに効いてくる。苦行を捨ててはならない。できればガンジス川やヤムナ川の水の中で沐浴をするか、ガンジス川やヤムナ川がなければ海水で沐浴してもよい。これが苦行の項目である。故にヘイクリシナ意識運動は非常に大きなセンターを開設した。一つはブリンダーバナにあり、もう一つはマーヤプールとナバドウィーパにある。そこで川やヤムナ川でたり、ハレークリシナマントラを唱えたりして完全になって神の国に戻ることができる。Jai. Om Gana Timirandasya Ginanjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pajajana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Scha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta
Saraswati iti namane. Madhu Jojala Premaja Shirupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate. Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha. Namo Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane. Namo Gaur Kishoraya Satchivairagya Murtaye Vipralambar Rasambode Padambojayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupanuga Varayate. Gauravir Bhave Bhumestram Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Jayatam Sudatopangor Mama Mandir Mitergati Matsarvasya Padambojo Shri Shri Radha Madana Mohano. Divyad Kalpa Drumada Srimad Ratnagara Singhasanesto Shri Shri Radha Shila Govinda Devo Prestalibi Sevyamano Smarami Shriman Rasurasarambi Vangsi Bata Tatastataha Karshan Venu Sanaya Gopi Gopinatha Shriye Stunaha Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Mangayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shigurun Dinatarani Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Adhyaiva Me Visatu Manasaraja Hansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Danavido Smaranam Prataste. All right. And we've gone over this. But you see, we have the same process is there, but it's adjusted for different ages. But chanting the mantra, performing some tapasya must be there. で、ここではそのチャンティングを唱えるということが述べられていますけど、苦行も並行して行わなければならないと書かれています。Shugyo. So, like I said, for the mass of people, you know, if we mention the four regular principles, they panic. 現代人ではその4つの原則を聞いたらもうパニックになってしまいます。They'll think, well, what about my friends? You know, they want me to drink, they want me to eat meat. で、その友達関係はもうどうなってしまうんだろうかと。一緒に肉食べたり酒飲み行ったりもできない。And the Kali Yuga has put out so much propaganda that meat eating is essential for health, or sex is very important. でもカリユガでは肉を食べることやセックスというのが健康にも必要不可欠であるとそう謳われているわけです。So we stress chanting the holy name no matter what condition someone's in, just because that will purify them. どうであれ私たちはその聖なる皆を唱えるという方を強調するわけです。そうすれば浄化されるからです。And that will keep us strong also. When someone is chanting regularly, then
The four other principles are easy. 私たちも定期的にハレクリシュナを唱えれば4原則を維持していくのが簡単であります。So before I forget, I was just listening to Vaisheshika Prabhu's New Year's Day class. で、バシェシカプラブの新年のクラスがあります。So anyone who knows English, I recommend you listen to this. It's quite amazing. It's very simple but very strong. で、英語がわかる方いましたら、ぜひ聞いてみてください。すごくシンプルな内容ですけど、でも非常に力強いクラスでありました。It's entitled Chant Hare Krishna and Read Bhagavad Gita. で、タイトルはハレクリシュナを唱えてバガバットギータを読むというタイトルです。And it's from the 1st of January. And you just go to YouTube and put search Vaisheshika, and then of course you have so many, but that might be the first one on the list nowadays. I don't know. で、YouTube でバシェシカプラブの名前を検索すればたくさんクラスありますけど、多分最新のがそれではないかと思います。So it's what we're always saying. I mean, I just found myself telling everybody the last few weeks, they ask so many questions, how can you do this, what about that? Chant Hare Krishna, read the Bhagavad Gita. で、その私のクラスでもいろんな質問に対していつも私はハレクリシュナを唱えてバガバットギータを読んでください。そう言い続けてきました。But the effect is according to how much we can focus and have faith on this process. で、問題はそれにどれだけ集中して、どれだけそれに信念を置くかということであります。And then, so we introduce that chanting, kirtan, nice music, dancing, and anyone can join in. で、キルタンをやればみんないい音楽が好きなので、多くの人が参加してくれます。When I was in Athens, we went on Harinam in the market. 一度ハリナマをそのマーケットで行った時に。And they had one section, it was a very open butcher place, so many men just cutting up dead bodies of animals hanging, and they're just chopping away, blood everywhere. で、青空市場だと思うんですけど、その中ではもう非常にもう公然と動物をですね、もうなんですか、さばいて、それがもう店頭に並べられぶら下げられている死体が、動物の死体がもうぶら下がっているというところを通りました。But many of them, they started banging their knives on the table and, kind of dancing around and chanting. で、そういった人たちでも多くの人がテーブルを一緒に叩いて踊ったりします。It's the power of the Maha Mantra and the mercy of Lord Chaitanya. で、それがマハマントラの力であり、シューチャイタニマハプラブの慈悲であります。We had that Hey Krishna Karuna Sindhu, that means an ocean of mercy. で、カルナシンドゥ、というその言葉は慈悲の海という意味であります。Ocean of mercy, unlimited. で、無限の慈悲の海。 And Dina Bandhu is friend of the poor. ディナバンドっていうのは貧しき者の友という。 And that doesn't necessarily just mean people that don't have money. で、それはお金がないという意味ではありません。 And the poor heart, で、貧しい心という意味です。 they don't have any knowledge of spiritual. で、スピリチュアルな知識を持たないということです。 They don't have any interest even, they're so poor. で、もう興味すら抱かない。 Some people with the most money are the most poor.
They think I work so hard to get this money, now I have to enjoy it. You know, and they try so hard to enjoy it, but they never get satisfied. Then they think I need more money. で、まあ、貧しい人もいれば、お金持ちの人もいるわけです。でもみんな一生懸命働いて、お金を手に入れれば幸せになれる。で、それでも満たされないわけです。それでももっと働けばもっと幸せになれると思い込んでいるわけです。So Krishna manifests his most, that just pure mercy, unlimited, nothing else, when he comes as Chaitanya Mahaprabhu. で、クリシュナはその無限なる計り知れない慈悲をですね、チャイタニアという姿で現れて配りました。And is non different than Krishna. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema, and he's giving Krishna Prema, giving freely. で、彼はクリシュナと何ら違いがありません。そしてクリシュナプレマを簡単に無償で与えてくれました。If you read the Vedas and the Krishna Prema is so difficult to get, very, very rare. One has to do like the Prachetas or something, live on air for months. 非常に厳しい苦行をしなければクリシュナプレマに達成できないと書かれています。Of course, there are even people today that somehow live on just air and water. But normally no one can do that, especially with the quality of the air and the water these days. で、まあ、この水の中で苦行するというのはもう今日は、まあ、空気も水も汚染されているので、非常に。So the tapasya that is given by Lord Chaitanya's followers is eat only prasadam, eat Krishna prasadam. で、そういうことはできないわけです。でもカリユガでシューチャイタニアは私たちにプラサダムを食べるというそういう修行を与えてくれました。Then automatically one is vegetarian. プラサダム食べれば自動的にベジタリアンにもなります。Because Krishna is vegetarian. というのはクリシュナはベジタリアンだから。So you eat only Krishna prasadam, and that's the main thing to worry about. で、クリシュナ私たちはそのクリシュナプラサダムを食べる。And if we drink water and try to, rasohamaps konteya, this is the taste of Krishna. The taste is Krishna. で、その水の味がクリシュナであります。Taste of pure water. で、純粋な水の味がクリシュナです。Now we need a filter to get that, but that's Krishna. で、まあ、今日ではその浄水、まあ浄水器をとした水を飲まなければならないわけですけど、まあ、それもまたクリシュナであります。A few times in Prabhupada in a class, he said, rasaham, the taste of the liquid. で、時々プラプアではラサハマプスカンテやこの説をですね、水ではなくてその液体の味とそう説明する時がありました。I remember the class very well. I was in Los Angeles. I was in the kitchen, and we had a big speaker. で、一度その話をロサンゼルスの寺で私がキッチンで奉仕をしながら、大きい音でスピーカーで聞いていた時があります。So, Prabhupada would see on the morning walk these these men that just live on wine. They just always drink wine. That's all they think about. で、プラパダはその朝の散歩の時にで、いつもそのワインを飲んでいる人がいると。So he was speaking about this, the taste of the liquid is Krishna. で、その人、そのいつもワインを飲んでいる人の話
をして、で、そこで、プラブパーダはそのリクイド、液体、の味というのがクリシュナであると、そう言いました。So he said that these men, that if every time they drink the whiskey or the wine, they would think this taste is Krishna. で、そのワインやウイスキーを飲んでいる人が、そのいつもクリシュナを味わっていると。He said that they would become saintly persons. で、そうすればそういう人たちも神聖な人物となる。He said it would take a long time. で、まあ、長い時間かかる。It's not the recommended process, but for those people. So if we can think of Krishna, that's water, every time we drink water, every time we eat this taste of the prasadam, it's because Krishna tasted it. That's why it tastes so good. で、純粋な、でも、まあ、それはおすすめする方法ではありませんけど、私たち、はその純粋な水を飲んでクリシュナを味わいます。So Prabhupada, he started this movement, and, in the line of Lord Chaitanya, he wants everybody to participate and everybody to chant the holy name. で、プラブパーダは誰もが主の聖なる皆を行えられるように、この、イスコンを、お寺を作って、いつでも人々が参加できるようにして。And Krishna came as Lord Chaitanya with his associates, his intimate associates. で、クリシュナはシューチャイタニアとして、また親密な交際者と一緒に降誕されました。That are his, different energies. で、彼らその親密な交際者たちは、クリシュナのさまざまなエネルギーの現れであります。Panchatattvatam Krishna, Lord Chaitanya is Krishna. シューチャイタニアはクリシュナである。Bhakti Rupa, Lord Nityananda, the form of a devotee. で、バクタルーパ・ニッチャナンダがディボティの姿。And Lord Dvaita is Vishnu, Mahavishnu himself. で、アドバイターはマハビシュヌ。Bhaktavatara, avatar of bhakti. Advaita is an avatar of bhakti. He called Lord Chaitanya to come. で、アドバイターはアバターラ・バクティ。シューチャイタニアを招聘した人物です。And we should be crying like he did. He was begging Lord Chaitanya to come, begging Krishna to come because people are suffering. So we have to beg that we can represent Lord Chaitanya. He'll come into our heart and utilize us. で、アドバイターチャリアがクリシュナに恋、願って、この人々を救ってくださいと祈ったように、私たちもクリシュナに恋願うべきであります。Gadadhar is the Ladini Shakti, Radharani, pleasure person. ガダダラはラダラニであります。ラディーニ・シャクティです。Srivasa is Narada Muni. シュリバースはナルダムニ。 And, so they're very intimate, and they were doing everything to spread the Krishna consciousness, especially the chanting of the holy name, and it said they didn't discriminate, who or where, or, they just gave it to everyone. で、チャイタニアは、その見境なく人のどんな資格をも求めず、みんなに主の聖なる皆を分け与えました。They didn't think who's qualified, who's not qualified,
who's born in a Brahmin family or who's born here or there, who's a drunkard, they just gave it to everyone. で、この人が資格ある、この人が資格ないとか、ブラーマンの生まれでなければならないとか、どこどこの生まれだとダメだとか、そういう区別はつけずに、みんなに平等に分け与えました。Krishnadas Kaviraj, he's so humble and he's saying that he's so fallen and anyone who even hears his name will become contaminated. で、クリシュナダス・カビラジは非常に謙虚に祈りました。He says, only Lord Nityananda could save me. で、シューニチャナンダ、唯一シューニチャナンダだけが私を救うことができると言いました。Because he's an intoxicated madman, crazy person. He can't discriminate a good person from a bad person, so he just gives it to everyone. で、彼はもう狂った人なので、誰がいいとか悪いとかっていうのもう区別がつけられない人だと。だからこそ私を救うことができる。そう言いました。So, by it's great fortune for us, because in Kali Yuga everybody's fallen, everybody's degraded. で、それが私たちの恵まれた私たちへの恵みであります。誰もがカリガでは堕落しているので、誰でも資格はありません。Most are intoxicated meat eaters and illicit sex mongers, gamblers. ほとんどの人が肉食で酒を飲んだりギャンブルをしたりします。There are some, brahmanas born in Brahmin families that have regulated principles, but they're often very proud, and you can't approach them either. で、不正な性行為もしかりであります。で、中にはそのブラーマンの家系に生まれて、そういう四原則をきちんと But some are very humble, like in い Tirupati. るわけです。でも、自分たちがそのブラーマンであるということに、おごり高ぶってしまっている人も多いわけです。In Tirupati, they're very, very friendly with us, and the brahmanas from the temple. で、テルパティの寺院のブラーマンたちは非常に私たちに友好的であります。So they came when they had the deity installation there at the Tirupati temple, and they did all the rituals, because they're very expert at all that stuff. で、彼らはそのアルチャナ崇拝、非常にエキスパートであります。And then, they came one day. The next day they came. But they just came for the kirtan. They came just to hear the kirtan the next day. Our temple installation, one day they did all the rituals for the deity installation, but the festival was going on. So they came the next day when they had no particular thing to do. で、彼らはそういう儀式に長けているので、イスコンの会員式の時にその儀式をお招きして、彼らに儀式をやってもらいました。そして、フェスティバルは何日も続いたんですけど、2日目にも彼らはやってきて、ただ儀式ではなくキルタンに参加するためだけに彼らはやってきてくれました。Of course, there were thousands of devotees there, and they said, your kirtan is better than all our rituals and everything. で、何千人もいたんですけど、彼らはこう私たちに言いました。私たちのやる
サンキルタン、ヤギャのが最高であると。全然優れてる、素晴らしいと、そう言いました。So we want to beg for the mercy of Lord Nityananda that we can represent him. で、私たちがシュニチャナンダの、代理として、代理になれるように、そうニチャナンダにこう願うべきであります。And give it freely to everyone. Chant the holy name everywhere. Go to ask people simply. Lord Chaitanya told them, just ask people, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Kodo Krishna, Shikha. Just chant Hare Krishna, worship Krishna, and study Bhagavad Gita. で、私たちは見境なく誰にでも平等にその主の聖なる皆を表に出かけていって配ります。そして、ゴロクリシュナ、バジョクリシュナ、ゴロクリシュナ、シクシャ、ゴロクリシュナ、クリシュナの名前を唱えてくださいと。クリシュナを崇拝してください。で、クリシュナの教えに従ってくださいと、そう伝えます。So we give people Bhagavad Gita, we give people Bhagavatam, we give people books, we have kirtans they can join. ごめんなさいね、そう伝えるというよりもそういう、クリシュナの名前を唱えて、教えに従って、クリシュナを崇拝する。で、それでそのバガバットギーターや本を人々に、手渡します。And it's spreading everywhere. で、いろんなところに配る。B.B. Govinda Maharaj was in Beijing. で、ビビゴビンダスワミが北京にいました。いた時。And they went to one of these vegetarian Buddhist restaurants, some of the devotees. で、ブッディストのベジタリアンレストランに、ディボティたちがいました。And one girl that was just, at the restaurant, she came up and said, "You're Govinda Maharaj, you're Govinda Maharaj. I know you." で、その、レストランにいた時に、ある女の子が来て、あなたゴビンダマハラジですね。あなたは私知ってますよ。そう興奮して駆け寄ってきました。And she took out her ketai and played a kirtan. She downloaded his kirtan. で、彼女は自分の携帯を出して、マハラジのキルタンをダウンロードしたのを聞かせてくれました。So, there's many ways that we're spreading the holy name. And yesterday we had a yoga place, 60 people, they pay, they all get a Bhagavad Gita, they sit and listen, chant slokas, and then we have kirtan, they love it. It's happening every day. All over. で、昨日は60人の人がヨガスタジオで、集って、バガバットギターを買って、そしてみんなでシロカの朗唱をしました。毎日のように、そういったことが行われています。So in Japan, we have to have hope against hope, for the mercy, because, in so many years, it's not very many devotees. で、日本では長年、そんなにディボティが増えませんでした。But seeds are planted everywhere. So many books, so many people have heard the kirtan. でもいろんな場所に種はまかれています。We keep trying, like there's some bamboo that you plant the seed and like for 5 years it won't come out of the ground. で、その竹というのは種をまいて5年間は芽を出しません。But the people water it, they take care of it, they. で、それでも水やりをし続けて、お世話をします。And then when it grows, it can grow something like 1 meter per hour.
そうすると、突然芽を出して、そこから非常にもう早く成長していきます。But you have to be very patient waiting for it to grow. Many people would think, well, it's never going to grow, and just stop taking care of the seed. ですから私たちは忍耐強く水やりをしなければなりません。And we have to take care of the devotees. 来ないからといって、やめてはならないわけです。Take care of the devotees we have. Always, encourage everybody, acknowledge everybody, appreciate everybody. で、ディボティ同士励まし合って、評価し合って、啓発し合ってください。Look for the good qualities. で、良い質を見るようにしてください。When we look for the good qualities of someone and praise those good qualities, we get those qualities. で、他の人の良い質を見て、その質を称えることによって私たちがその良い質を身につけることができます。So look for devotees that you find good and speak. で、ディボティを見るときにはディボティの良いところを見ます。And every devotee, if they're just chanting, that's very good, very rare. In Japan, it's incredibly rare, but even in the world, it's incredibly rare. Even in places where we have hundreds or thousands of devotees, still, it's a drop in the bucket. Small percentage. で、日本で唱えている人っていうのは本当に一握りであるわけです。ですからハレクリシュナを唱えているだけで、その人は非常に価値ある特別な人で、あるわけです。で、世界中で、ちょっと数は分かんないんですけど、何十万だか何百万人だか何十万人かな、唱えているわけですけど、それでも全体から見たらばほんの的に一握りにしか過ぎないわけです。And when we criticize devotees, we get whatever we're criticizing, we get that quality also. The laws of nature. またディボティの批判をすれば、その批判したその質を批判した人が自分がその質を身につけます。So it's a simple process. The tapasya, take only prasadam, chant the holy name. We can't always take bath in the Ganges, but we can take bath, で、聖なる皆を唱えて苦行を行う。プラサダムを食べると。そして、ガンジス川ではいつもガンジス川で沐浴できるわけではありませんけど、少なくてもシャワーを毎日浴びる。The Gita Mahatma is saying that, the bath in the Ganges, it takes a long time, but the Bhagavad Gita very quickly has an effect. で、ギータマハプタミヤではガンジス川で沐浴をして浄化されるには非常に時間がかかるけど、バガバットギータを沐浴すれば読めばすぐに浄化されると言っています。And chanting the Maha Mantra is, most powerful. There's nothing more powerful for spiritual advancement. で、精神的に向上を遂げるのに最も効果的な力強い方法がハレクリシュナを唱えるということです。And Lord Chaitanya begged, he needs help. He's the gardener and he has so many fruits of love of Godhead. He needs everybody in the world. 神への愛という木の実、果実を世界中に配りたいと思っているので、その助けを求めています。Begging he said, I order every man and woman and child in the world to distribute the fruits of love of Godhead. で、老若男女、誰でどんな人の手も借りたいと。そして神への愛を世界中に配りたい。そう
チャリタイには、願っています。So, chant Hare Krishna and read Bhagavad Gita. で、ハレクリシナ唱えてバガバットギータを読む。Because, that's for everybody. We want to read で、it. それは誰にとってもです。If we chant Hare Krishna and read Bhagavad Gita, we're going to know how good it is, and we're going to want to give it to everyone else. で、私たちが、ハレクリシナ唱えてバガバットギータを読む。みんなに、与えたくなります。When people experience that, whatever the experience they get from reading the Bhagavad Gita and chanting the holy name, they'll feel like everyone should do this. 主の聖なる皆を唱えてバガバットギータを読んで、その味わいを味わえば、みんなにそれを味わってほしいと思うようになるものです。So, any question or comment coming in? 何か質問またはコメントありますでしょうか。Madhu, have any question? See, Tapaswini's always there with the microphone off. And Ganga's always there. ガンガさんはいつもいますね。鳥羽関さんもいつもいます。何か質問とかコメントとかありましたらどうぞ。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Mam Namaskaru. All you have to do is 4 things. Think of Krishna. 私たちのやるべきことは4つであります。クリシナを思う。 And devotees that think how to please Krishna, how to serve Krishna. What can we do for Krishna today? What kind of nice things can we offer? What kind of nice people can we, bring to meet Krishna? Come to the temple to meet Krishna, or get a book to meet Krishna. The book is also Krishna. The holy name is Krishna. The prasadam is Krishna. And give Krishna. Let people meet Krishna. Have association. で、クリシナ本はクリシナでありますし、主の聖なる皆もクリシナでありますし、どこにでもみんなにクリシナを配りたいと思っています。Okay. ありがとうございました。よろしいでしょうか。Ansamasavejana. Kinchin Shani Eko Re. Shishi Guru to Gauranga Savejana Eko Re. Shishi Radha Govinda Ki Jai. Thank you very much. Yeah. And Shishi Gaur Nitai Ki Jai. Shishi Nitai Gaur Sundar. And yesterday I have a regular Bhagavad Gita class in the Nirvana Yoga Studio. yeah. Is very fired up for more spread Bhagavad Gita class and Kirtan program. She want to increase the That's what happens. People get it, they want more. And there's so many yoga places, and there's so many, people waiting for Krishna all around. Yes. So anyone who wants to preach and we have to encourage them and help them. Okay, very good. Gambate. Yes.
And let's have, somehow really pray that more and more people come for the Kirtan Mela on the 29th. Yeah, I invite one of them. Yeah, and get on the Facebook and different internet places. Other yoga studios, they all have their web page, you can contact them. I think so many devotees are joining now from the internet. In Russia, one devotee, he's got internet, and practically all the devotees in Russia come from that. First he connects somehow on the internet, and they have some classes, and then they make these clubs, Sattvic club, I go to them in Israel, and all we do is Kirtan and Bhagavad Gita, but they do a few other things also, to bring people in. And they make a lot of devotees from the internet preaching. Jai. Gauranga. Hare Krishna. Shri Shri Radha Govinda Ji ki Jai. Feed them nicely, Kirtan nicely, try to get flowers, at least, manas of flowers, offer in your mind, how we want to have so many nice flowers, and gradually something will happen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tomorrow, 大丈夫です。できます。よろしくお願いです。Where Okay. do you stay, Guru Maharaj? Now I'm in China in a place called Weifeng. Is it a hotel or? Today's a hotel, yeah, but tomorrow I have to use my phone internet, and the other day it worked only for the class with you, and then it wouldn't work right afterward. But so it's up to the China Telecom whether it's going to work or not. All right. Because I can see your background, some interesting design of some chair. I was Yeah. curious where you stay. Yeah. It's the yoga people provide it. So I sent you a picture. They have wood paneling everywhere that's just like the wood paneling in the temple. Their whole entryway and the reception area and